Right, a very good evening to you. How are you doing? Welcome to Entertainment News right here on Y254 TV. My name is Feline. That is at Feline Jean across all socials rather. And of course, if you're a fan of the show, you already know I have the gang in studio joining me. But before we meet them, here's a quick reminder. The hashtag is Y254 updates, and what we are all about is gossip. We have celebrity gossip news right here in Kenya and internationally as well. Now we're gonna have some fun tonight. We're on Facebook, that is at Y254. Head over there, we have a post, go comment below utuambie unaoshukiwa wapi na nani, and we're going to be sending some love your way at the end of the show, right? Anyway, let's meet our gang for today, and I'm gonna start with a newcomer for today, and he goes by the name Bantu. Yes. Yeah, introduce myself. Uza Sarah, social media, nini. Just talk to the guys. Bantu, DJ Bantu 254 LFB. On my Instagram, Honest Bantu. All right. So you're going to be using camera 3, and then we have the Mwangis, aka Headmaster, in studio as well. What's up? Hata Jesse akiwa yuko bado unatumia tu hii jina tu vile. Sio tu jina tulikuwa tumeongea. Jina ilikata kuenda, ilikuwa maana tulikubali. Now what do you want us to do? Ladies and gentlemen, ni wakati wakachai. Yes. The room is now officially open. Yes. Ni hapa. Tunakapitia tu. Usijaribu. Hiyo remote. You know? Alright, and I've told you, you can be part of the show by talking to us on our Facebook post that is already up. That is at Y254 channel. Go comment below on the post we have, right? Now let's head over to our first story, where former Miss World Tanzania and actress Wema Sepetu has been facing a lot of backlash from her followers on Instagram who think she has lost a lot of weight. The beauty queen got trolled for adding weight and went ahead to reduce her weight, and just as she was settling into her new body, trolls seemed to be back into her life once again. Now Wema recently posted a video jamming to a gospel song done by Christina Shusho and Ringtone as she showed off her new hairstyle, but she was forced to delete due to negative feedback she was receiving from her followers. And of course we have a video. Let's take a look. Right, so I don't know, Maze, like, what do people want? Like, she was a model, sindio? And then at some point she put on weight, not even long ago, maybe last year, sindio? Maze, and then guys were like, oh my god, you don't even look like you are a model, umenona sana, sijui nini, punguza weight, sijui. So she goes ahead and does that. She's like, oh, my fans want me to lose weight, I'm gonna do that for you guys, just chill. I can lose weight, and guess what? They are back at it again, like, oh, Mazume, lose weight sana. So, like, what do people want? Okay, Mwangi, never go out of your way to impress people in social media. Yeah. Utalia. My friends, out there manze, najua hii ni mambo ya kuchase clout hapa kila siku, ati mimi nataka sijui wamesema nifanye, I want to do everything. Please, never. Wema, hawa watu hawakutakii mema. So tafadhali tuchunga na hawa watu. But at the same time, I think it's when you give people too much feeling of you, yeah, they end up controlling you. Look at that. As in wezi post kitu mpaka na amani. Ukiweka tu hivi, umekonda sana, umefanya nini? Ukiweka tena, umeongeza sana. Why? Yeah. Lakini unajua huyu celeb. Celeb anaishi life different na yako. So yeye anaenda by mafans. Juma fans ndio wanameka kuwe venye yako. No, but wait, sasa wewe si ni DJ sahi. Sasa ile umeomoka, watu wakisema mazee refuka kidogo. Ama like wewe ni mrefu sana. Si unajua kwanza DJ tunaenda na mafans. So kwenye mafans wanasema ndio unawapea. Sasa hivi leo umesema amekonda sana, sasa naende anone. Sepetu ni brand. Sepetu ni brand. Sasa unajua yeye ni brand. What are you even talking about? Like Mimi naambia Wema achana raia. Yeah. Watu watakuwaste. Yeah. Sawa, alishakubali kuingia kwa hiyo industry. Change. No, but then maybe angekubali the first time, maybe angekuwa hapa mali. Lakini ningetroll.
Oh, Wow. Yani sijasema nitatroll, lakini wacha kufurahisha watu, wema wachana na watu. That's the idea. first of all, body shaming is not allowed. Why the body shaming is not allowed? Wacha tu watu kwa vile wanataka. If you want to be like, you know, thick, that's fine. If you want to be petite, I think that's okay too. Ama ni aje? Lakini unajua Wema pia anafuata venye Diamond anadu. Aha. So unaona Diamond anafuata mafans, Diamond ako kwa scandals, hata yeye anataka kukua hivyo. So you think she's doing this for publicity? Ni publicity tu. That's why after watu wameongea sana akadelete ama? Bado inampatia tu views YouTube. Hizi ni kiki ziko na nini? Kiki zimeenda shule hizi. Kiki zimeenda shule. Hadi unakonda juu ya raia. Ndio umeenda shule. Ndio inaitwa public figure. No, but then there's a time there's a blog, yeah, TZ, they were claiming that Wema went for surgery. Now vile watu wenda liposuction, kutoa mafuta kwa mwili sijui nini. So for her, she didn't go for liposuction. She went for some sort of operation. I don't know so much about it, but I'm told they sort of messed with her intestines in a way that akikula tu food kidogo ameshiba, so she can't overeat. Unakula kidogo hivi, you reduce intestines or something. Like I don't know how that works, but there's some sort of operation that inawaka hivyo, like unaenda alafu unareduciwa hivi, unareduciwa matumbo or something. So ukikula tu kidogo hivi unasikia umeshiba, you can't overeat. So that's why she's like this. I don't know how true that is. Wema ni socialite bado. Si unaona ama socialite wa Kenya. Yeah. Vera na bleach. Na crowd. Unaenda na demand. Sasa socialite wanafanya hivyo. Ni public figure. So what people want, you give people what people want. Wewe endelea kuwapea. Hata Celine Dion alikuwa hapo. You know, at some point unajua watu wanaendanga hivi and then people actually die. Yeah. Anorexia is real. Like people suffer from this. Unajua kuna watu like they're allergic to food, like when tu chakula hivi anaanza kulia, like because it's like really bad. Yep. Anorexic people, like they think in their head wanajua ni wanono. Na mtu ni mdogo kabisa, but they think like they are fat, so they just like keep reducing food and reducing. I don't know if Kamali, like people literally die because you've starved too much. Alafu hiyo kitu ni nini? Ni addictive. Kukonda. Hiyo stuff ya kufanya vitu juu watu kubamba wase ni addictive, alafu unaangalia venye ma socialite wenzako wanadu. Pia unataka kutrend. Na trend. Unataka kutrend, unataka kufanya nini? That's why wanadu hivyo. Watu wakibleach, wewe pia unaenda huko. Wakisema sasa watu wakibleach, wewe utableach, wewe utakonda. Utakuwa kitu kingine. Lakini bora tu trend. Sasa dark skins wakisema dark skin ndo kusema sasa wale wamebleach watafanya aje? Sasa sijaionaga mtu anaenda hiyo side. Mbona? Sijaonaga mtu anaenda hiyo melanin unakadungilia. Sivera alirudi kukua. No, hiyo ilikuwa tu found. Kuna I think it was turning, aliturn tu lakini haikuwa ati amegeuza rangi. Kuna vitu hata huwezi reverse. Kuna vitu huwezi reverse. Kuna vitu huwezi reverse. Once you go there, that's it. You're done for life. Mieri ya Wema anaweza naona akitaka. Anaweza naona, hata tunaweza mpea supplements. Yako sawa. Hiyo anaweza kula. Anaweza kula. Hii rangi. Rangi it's done. Ujui hii watu pengine bado huwezi jua msee mwenye wako na yeye mwenye anamdate saa hii. Maybe anataka slim. Lazima pia anaweza anadu kitu kubamba. No. But guys, let's just whatever advice is be yourself. Do what you gotta do for you. If it makes you happy, do it. Don't do anything for anyone. Don't ever change yourself for anybody, right? Anyway, let's not share for never alafu mwachane and then what happens? Anyway, on to the next story. Hata watu wanachoranga tattoo. Tumeona wengi. Unachora wengine tu. Tumeona wengi. Now Kenyan artist Frasha is now okay, one meeting. Hashtag is Y254 updates, right? Now, Kenyan artist Frasha is now among people demanding justice for late Shanti, who was killed during the Night Fest event that was held earlier this month. Most youths are now joining hands with some celebrities to somehow find justice for Shanti's parents through the hashtag Justice for Shanti. The event organizer, socialite Bridget Cheng, distanced herself from his death, claiming that she was alerted of a boy who wasn't in a good state, and she used her friend's car to get him to
get him help at the hospital, but didn't further clarify what happened when they got there. Her claims have, however, been refuted by social media users who claim that Shanti was allegedly killed by the event's bouncers who beat him up and left him for dead. We already actually have a video for that. We're going to just show you a snippet. Let's have a look. Alright, we're going to be rolling up our video in a few, but I don't know if you guys have seen that video. It's actually right here. So, kwa event, hii video imesurface, it shows like him being beaten up. Like, and I'm not sure if it's him because we can't like clearly see his face, but it's alleged that this is what was happening. Because the event, it was messy. So many people. Shout out to Ktak, our own Masai, Mazeo huko alibiwa simu mbili. And Masai went with his friend, who's a friend of mine, Willie, akaibiwa pia simu. Like, Shaq the Youngin, shout out to Shaq, pia yalipigwa na akaibiwa simu. Yani it was crazy. It was a crazy event. But unfortunately, someone lost their life, and it's not just someone, it's a youth. Yalienda tu to have fun. You get? Now this is what Frasha said. He said, the blood of this young man shall not go in vain. I'm looking for the parents of Shanti. Those who beat him brother to death must be brought to book and face the law. Kindly help me find the parents. And then we can see like Y254 is an artist. He's a hip hop artist na make a hashtag for Shanti. So those are just some of the celebrities that are speaking out. I don't know. What are we thinking? Look at this guy, manze. Ni young. I love say event organizer. Like, why didn't they have ambulances and stuff like that to help people? Why? It's always about what they make. But I think we need a lot when it comes to our events. Yeah. It's not the first event tumesikia ni AGM ya wezi. Tumesikia mingi. Zinakuanga tu ni AGM za wezi. Mumeenda huko, mumefika, sijui mumeenda rege hapa, sijui wapi, ime happen. Yeah. Mumeenda sijui wapi, imekuwa. It's a trend in the Kenyan entertainment scene that when we're having events that have such big numbers, our security things and you know, zile vitu za response, first aid, vitu ambazo zinafaa kukuwa on standby. Sisemi hazikuagi, but you know, there is a laxity even when it comes to them being considered. Yeah. You know, utapata tunapiga stage ingine mwenda pale hivyo, stage, sounds, screens, naitwa aje wasewa partners, but utasikia partners wengine, you know, utasikia watu wa ambulances wakiwa kwa part of the partners. I don't know why. I think our event organizers manze, as you're approaching big brands, approach hospitals, approach teams that are considerate to that line, and justice for Shanti. Kijana liumia. Mabouncer jo. Mabouncer wanachomanga sana. Yeah. Unajua bouncer ni kama anataka kuonyeshana anafanya job. Jumkiwa pisa yuko job. So bouncer wanatakanga fujo. Kuvuruga, yeah. But you see, this is not even the first case. See, like, it's just quite unfortunate that he passed away. But watu wengi sana walichapwa like there's but ni mabouncer, sumana ni mabouncer walianza vurugu. Yeah. Inamaanisha mabouncer wanachukulianga advantage ya six pack zao na wewe una unaona wanajaribu kuchukulia advantage, wanakupiga mtu akikuona uko na kitambi na yana six pack lazima kuvuruge tu usichezee hata simama huko alafu unajua deal na walevi. Yeah. So mtu mlevi pia anaonanga pia na six pack ka wewe. Unaona? So mtu ikao huyu aliona kuna six pack, juu maybe alikuwa amelewa. Yeah. Bouncer no, it's alleged. I don't know how true this is, but some sources say kuna msee alisema sijui ati alikuwa ameiba simu ama sijui like kuna wengine wanasema he didn't do that but then aliekelewa aliiba simu. So I don't know. I really don't know what went down. Inamaanisha je si uchukuliwe? Si upeanwe. Yeah. That's the work of the police. Sama ni nini upeleke kwa polisi. Sasa mtu anakupiga. Nani alimpea right ya kukupiga na kukuua? You know, sasa unaona hapo ndio shida inaanzia. True, hivyo umesema kuhusu bouncers. They have a tendency ya kufeel, you know, being the fact that we don't get actual police officers who we can identify inside the crowds. Yeah. I know the government does its job to provide plainclothes police there, but the bouncers are the visible security people there. They're the only people you see. Yeah. So they sometimes want to assert their presence. Unaona wanasukumilia tuko. But how safe are we? Tunajua tuliona hadi artist alichapwa. Yes. And he's performing. Yeah. Yo uko kwa poster, uko kwa lineup. But then umeshow up because na unajua yeye ndio member
na ngoma tuko sherehe na itaki hasira but unaenda kwa unapigwa na hasira nyingine msanii mdogo si nani juzi pia ile nyingine ya Red Sun nakumbuka hata ile ya Red Sun ile soja tumevamiwa ilikuwa kitu kama hiyo they do so the same no but hii ni Red Sun alikuwa anapiga msee alipiga na kabausa naongelea kuhusu watu wanachukulia body yao ati juu sawa kuna hiyo ma six pack sijui nini au ameweka security. Sasa mkikuja club mjibambe muende bila fujo. Unajua bouncer wanakaa hajafanya job. Wanalipwa for nothing. So lazima wakuguze wakuchokoze ndio waonekane. But should they be held accountable though? If they are the ones kama vile video imeonyeshana au ndo walifanyia kijana like aka lose life yake, because I think by the time he was taken to the hospital it was too late, you get. And then the parents are here, hawajui what maybe ataka kutoka home akisema anaenda wapi. Unaona? And they want answers. And moving forward, how safe are we going to events like this? Bado pia tunalaumu mapero pia. Sababu huyu tena kana mzazi sio ni mtoto huyu ni mtoto wa mzazi bado si mse ati anakaa kwake anajimekia decision so parent anakaa na mtoi na ajui mtoi ameenda wapi ati ameenda kujibamba hajafuatilia ameenda wapi. Unajua pia hiyo ni uzazi, wazazi wengi wameacha walimu job na sasa walimu hawayuko job so ndio unaona saa hizi kuna hizo ma stories zinatokea mbaya hiyo pia na blame mzazi in a way it's kind of justifiable kidogo a little bit but then the kid is dead. Dennis, who needs to be held accountable? Is it the event organizer? Is it the bouncers who beat him to death? Is it the hospital that didn't treat him in time? What happens is Feline, when for instance when you're in this country kitu ikuhapenie and you're a foreigner, whoever is held accountable is the highest person in that country. So if it's an event, the organizer, because yendo alitafuta bouncers. So if anyone is supposed to be held accountable so that it can trickle down up to a point where we can know who actually did what was done. We should start with hawa ni akina nani ulileta kama mabouncer. Then we start going down and profiling. You might find that they were actually not even bouncers, they were criminals. Okay. You might find it that way. Wamezoea kwenda hapo na mili in events like those they wear suits, you think they are the bouncers and labda walikuwa naibia ukijana. Lakini pia bouncer wanafaa kujua cause mkiekwa mabouncer mnajuana. No, but ukikuja na msemo mwingine pia anakaa bouncer lakini si bouncer hapa, si mnajua. Na lazima mjue. Mimi nimeona vitu kama hizo zikitendeka. Watu wanakuja na mili, wameingia place, you would actually think they're the actual bouncers of the place. And they will do vurugu and leave because the worst that the other bouncers can do is fight. And watu watapigana, si watu wa kutoana nje. Hii ni vita. So we'll find the other bouncers staying away and letting that happen and then ending up later. So tutasema tu ni mabouncer walifanya. We need to go down to it and realize. But events zikuange na police than bouncers. Right? Yeah, no, but your uniforms. Okay, let's hear your opinion. I don't know what you think about this story, but all in all, rest in peace, Shanti, rest in peace. And we just want to wish your friends and family, we're sending out our condolences to your friends and family. May they find peace during this trying time. Anyway, we'll move on to the next story, where the president of our African comedy, Eric Omondi, is now appealing to Kenyans to help him find a good wife to marry and settle down with, since he is excelling in all aspects of his life. After what got out, tens of women are now applying to become his wife by sending the application videos on a WhatsApp number he provided, as Eric reposts them on his socials for his followers to help him choose. Now, aside from that, the controversial comedian clapped back at Ezekiel Ntua after he called him out for exposing himself too much with his latest posts. Ezekiel asked Eric to rate his videos 18+ before posting them, since they may be misleading to children. We have a video. I believe, like in the older African traditional setting, young men like myself were helped by the community to get a perfect wife. So if you're out there in Bungoma, Busia, Eldoret, Nyeri, Kisumu, Kakamega, Mombasa, Kilifi, Kwale, even Tanzania or even Uganda. Ladies, Eric anatafuta bibi. But before we talk about that, let's have a look at what Ezekiel Ntua told him. And Kenyans and people are doing all manner of stuff, including some people like Eric Omondi. Unashangaa huyu ni mwendawazimu gani? Kuna heshima gani unajionyesha kwa video kwa njia ambayo haifai, na wewe ni mtu mzima na unasema ati wewe ni African king of comedy in Africa?
Sasa king of comedy si unjiheshimu basi. King of comedy si uwe na heshima kwa watoto. Na hizo vitu ufanye, then you put a disclaimer. Ni za watu wazima. And people are doing all manner of stuff, including some people like Eric Omondi. Unashangaa huyu ni mwenda wazimu gani? Right, that's what KFCB boss Ezekiel Ntua said, right? And in response, Eric alimwambia hivi, Dr. Ezekiel Ntua, this is your last warning, yeah? Okay, this is not the way to address the president of an entire continent. Stop using my name for these cheap publicity stunts. I have never understood exactly what you do for a living. You have not helped the entertainment industry in any way. So you flew all the way to Mombasa to do this press conference. Hiyo pesa ungenipatia niongeze nazo cameras kwa studio zangu so that we can shoot more videos for young talented Kenyans. Please visit Eric Omondi Studios and see what we are all about to help young and upcoming talents. Don't ever address me or use my name again. You don't know my story. You don't understand my process. We, makasiriko. Yani, like no one is letting it rest. So, first of all, let's talk about Bibi Kwanza, and then we're going to talk about like Kuva and everything. Like, what is happening? I feel like, you know what happens? There's the bachelor. You groom particular women, you put them in one house, alafu kila wiki unaenda ukitoa moja and everything. I don't know, but right now in Kenya, Erika anataka ana-apply Bibi na WhatsApp. So, Dennis. There's a there's a thing you're touching pale. Yeah. You're the bachelor. Yeah, the bachelor. Hiyo kitu unataja hapo. Yeah. I'll tell you for free, the whole thing, Eric, him going, wachana hii yake kwenda na abs and everything, he has clarified it's for a different gig altogether. Yeah. But hii yake ya kutafuta bibi, Eric Omondi, na Ezekiel Mutua, it's all about clout. And ladies and gentlemen out there is a show coming up, and I have seen even Bonfire Adventures wako ndani. It's a whole gig. Ni kubwa. Yeah. Ni kiki kubwa. Wametupangia kiki international ase. Sisi tuko hapa tuna process ati watu wanatumania. But then those ladies who are sending videos, they are actual videos, by the way watu wako desperate kuolewa hivyo huku nje. No, let's make a point. Si kuolewa tu, kuolewa na mse ako na pesa and he's famous. You get? There's a difference. Not just getting married. You see, Eric Omondi kwanza kwa post amesema like he has everything. Kitu ana tu ni bibi. Si ndio mimi nauliza. Hawa wasichana ni hawa na watu. Nairobi. Isu amesema apewe hiyo namba. Anataka kujaribu. Na vile mkiona mkitembea Nairobi mko serious, ni kama mko na mabwana. Kumbe hamuna. Hide your girlfriend. Kidogo bibi yako ako bedroom amejifungia, unashangaa anafanya nini? Kumbe ana apply. You know, my name is so-and-so, I would like to be your wife and so-and-so. Like, what are you thinking, honestly? Like, is he just preying on their desperation? Ama nini inaendelea? Venye kwanza nimekushow. Yeah. Hapo kwa hiyo story nyingine next, yenye imeisha. Mse wa gym, ukiingia gym sijui nini na kuchochanga. Sasa Eric Omondi sinajua ameingia gym. So, since anone sijui nini hizo ma six pack, mara anaitisha OG wapigane, mara kwa anasumbua tu, anataka attention. Kuunga kidogo. Kuunga kidogo. But hiyo story ya Ezekiel Mutua for the first time mimi nimeenda na yeye kwa sawa kwa Eric Omondi, unajua nimsemeka kwa industry sana, anafaa kuwa na ni kama mentor wengine wenye wanakam, but kuna vitu anadu kidogo, hiyo si comedy. Siko, unaona ame cross line kama sasa kuna wengine alikuwa anaogelea akiwa uchi, anaogelea na watoto. Unaona hiyo si comedy. Hiyo ni kutafuta attention, unaona? See, umesema like once you're in the spotlight, you do what you have to do to remain relevant. Sasa hiyo ndio socialite, sasa ni vile tu ni boy ama. Sometimes pia una respect vitu zingine. As in hiyo kunaona kukonda kubleach iko sawa, ni normal. Lakini huwezi tembea uchi ati kusema. Lakini okay, let me ask you something. Why the double standards though? Tunaona mademu wako Instagram au Instagram models wamepost na nini na bikinis. How kama kuna mtu anawasumbuanga Eric Omondi akipost tu na boxer, you guys all of a sudden have a problem? Kitu amjuangi ni Kenya watu kama wewe ni celeb tulikujua aje? Yeah. Manze tulikujua kitu moja na fujiju ukiwa celeb tulikujua aje? Kila celeb tulimjua
na kitu fulani. Yeah. Tulikujua kama msanii, tulikujua kama comedian, stick to your lane. Kilo 25. Fanya kitu tulikujua ukidumu. Usiende kufanya vitu vingine ujite multi talented, utaspoil. Anaharibu brand. Utaspoil. Stick to your lane, man. Tutaku appreciate hivyo ni kama. I don't know. Let me sample a comment by shout out to a man Jebs. He's always tuned in. Anasema kumbe Rico Mondi was never happy with his skinny body. It's just like the way those of us who are obese return to be comfortable in my skin. Yet we cannot climb 2 flights of stairs without panting, and we hate, but we got to put on a brave face. Iko hapana, iko feeling inakuwaga hivi. Wacha niwaambie. By the way, hata sisi tuko na 6 pack. Tuko na abs. Vile iko. Mungu ni mtu mzuri sana akaamua hapana. Hii mambo ya kutupea alafu tuoneshe wacha tukave protective layer. Hii kitu inakubalika. So kwa 6 pack ni imefunikwa. Iko na protective layer ambayo inaeleweka. So guys, just to be clear, whatever you are seeing on Dennis, hiyo si kitambi, hiyo ni protective layer. Ina protect 6 pack. Hata polisi wanafaga bulletproof. Ni nini? Na wako sawa. Hii ni ya kuzuia hizi wewe unacheza na hivi vitu. You cannot just go around. I recommend you to stop making us look bad, boy. But one thing of line, like people are never, unasikia vile imani amesema, ukinaona unataka kukonda, ukikonda unataka kunona. Si ni life. So sindo kuna artist alimba anataka kutosheka. So si tosheka. Tosheka venye. Just be happy. Be happy the way you are. Because I don't think we'll ever be satisfied. That's when unangauta kishaanza surgery. Unafanya hii, unafix hii, you just keep fixing until you become an addict, right? Yeah. Anyway, let's head over to another story. Now, a video is making rounds on social media of a white man being beat up by black petrol station attendants for allegedly calling them monkeys. Now, in the video, you can see the angry men using sticks, fists, and kicks to assault him, and he even at some point appeared to be hit by a car that was moving at a slow pace but managed to get up. It is, however, still not clear where the incident took place, but some social media users claim it's Namibia. Wow. Alright, so we have a video. Maybe we're going to be rolling it out in a while. I'm not quite sure. My director is going to be telling us. But you guys have seen that video. So, kuna tu mzungu fulani yako petrol station. Ana tu unajua kwanza ni usiku. Unajua? Ni usiku. You get? It's at night. People are working at night. They are frustrated. Wewe unaenda kuwaambia ati monkey. Kuna curfew. Yeah. Kuna curfew na wako nje usiku. Imagine, unaenda kuwatukana. Unaenda kutukana. Like what's wrong? Watu kwa hasira. Unaenda vile alimtolea hasira. But then I really do not understand. I don't know. I think it is just like it's 2020, maze, racism. I feel like we should be way ahead of that. I don't know what's happening, but what's your take? I have a problem with that, whoever brought up that story, because kuna kitu, you know, we cannot be so sure that he had called them monkeys. Just, you know what? Just hold that thought. You see, like we have a lot to talk about when we come back, but first things first, let's take that break. It's going to be very short. We're coming right back. Y254. Imagine. Now, welcome back. Thank you so much for staying with us. The hashtag is Y254 updates. Now, just before we took a break, we played you that video. Man, wewe mzungu alikuwa amechapwa. Ameenda watu ni usiku, watu wako wera, unaenda unawaita ati monkeys. Really, that coming from a white person is very racist. But then, it's not my place to speak, so we were on you, monkeys. Iko hivi, mi by the sijui ni kwa nini. I don't believe he called them racist. Hiyo monkeys, hiyo sio vita ya monkeys. Hawa watu wanajuana, kuna vile wanajuana. The backstory to this thing is just being put out to look that way. Yeah. And if that was the scenario, that was a very bad reaction from those guys. Unfortunately, yes. So you don't think... No. Wacha tukue tu, let's be fair. Yeah. When it's done to a black in the white country, we go up in arms. But when it's done in reverse in our country or in our African continent, we want to laugh about it. Who is being racist now? We are all racist anyway. Thing is, kama alivurugwa na alivurugwa apigwe vita ya kitu alifanya. Lakini asiitane monkeys.
Alright. I don't know. Hujanifurahisha. Mtu akikuita monkey, hata kama ni si mzungu, what will be your reaction? African si tunakuanga na emotions. Skin yetu iko na emotion tu. Msaki kutusi kwanza tupendi kubebwa ndogo. Hiyo ndio shida ya sisi wa Afrika. Sawa sasa wako tu sawa. Sawa. But then anyway, I do not advocate for violence anyway. There are better ways to deal with issues. Kuna mtu alisema alafu alimpiga hivi na wakafutwa kazi. I hope that's not the case. But then, please, racism has to stop. It's 2020, right? Anyway, let's move on to another story. Now, now a controversial socialite caused a star at a Nigerian wedding by showing up with 6 pregnant women who he claimed were all carrying his children. Now, known as Pretty Mike, the wedding guest told his 250,000 Instagram followers that the photo was no film trick and they are just living their best life. Describing the women as his 6 baby mothers to be, he was filmed feeling each of their baby bumps as they waited in line at the wedding. Now, Pretty Mike is allegedly said to have been arrested in 2017 for putting female guests in chains and walking them on leashes to a wedding. And of course, he does not mind having multiple relationships with different women. Yeah? Okay. Swali moja. You guys can see that. Swali moja ni akoshua aje watoto ni wake. Well, you see, I don't know. So maybe atafanya DNA after unajua kila dem ndiye anajua baba ya mtoi. Dem ndiye anajuanga baba ya mtoi. Hata si tunaitanga tu wetu lakini madem ndo anajua. Dem ndiye anajua baba ya mtoi. Tunaweza sema ni wako una brag nao lakini watoto wote ni wake. So 6 of them. Now look at this. And Malago's Zaddy live. I don't see Daddy Zaddy, yeah? Their fathers, they daddy. And his 6 baby mothers to be. No film trick, we're just living our best life. You see, okay, it is finished. Bye. What's going on here? Like, people are not even getting it. I thought you guys loved polygamy. Sindio? Watoto wa 6 atago. But we au madem pia. Venye tu ulikuwa umeuliza ile story nyingine. Kwani madem shida yao ni gani? Na madem pia si kuna kuanga ile jealous chali yako ana cheat sijui unamuua. Kwani shida ni gani siku hizi? Ukiwa na do wanakubali ucheat. Ukiwa maskini hawataki ucheat. Kwani maybe he has, you imagine maybe kwa nao wote amebaya kila mtu nyumba yake, kila mtu gari yake. So maybe they're just happy. You get? Maybe ulikuwa unaishi kwa bed sitter, kuna mtu amekwambia anakuomoa na kupeleka kare. So unakaa hivi unaangalia hata tuseme hao wako business. Wote nikwambia wako business. Soon wakishaomoka wataitisha divorce. Yeah. Sindio? Ukiuga pale hivyo, wangapi wamekukatia? Ni wengi but sisi una. Hiyo ndio reality iko huku nje. Reality iko huku nje. It is very possible. By the way, it's very possible. Anaweza shikanisha hii. Hii ni sure bet imeingiana hivi yote. Anakuwa multimillionaire. But at the same time, does it even make sense? Like unajua hizo mimba ni kazi zinatoshana zote. It's like alikuwa ama you see is also a socialite. You get? Ama nitafuta. Anaweza kwa lilipa wasichana anatafuta tu mimba zinatoshana hivyo ndo aende ashai. I want ladies who are 5 months ama 6 ama 7 months pregnant. Yote. Na kwa wote wana same like wote maybe same skin tone. Unajua wote alafu wote wakwe waslim. Unaona hapo dem anakaa mwenye ako na mimba na amenona no? Like moja tu lakini si kunaona ni baby fat. Lakini wako sawa. Alright. Kama ni ukweli, jamaa peana hii leakage. Lakini mademu wetu Afrika tubadilisheni venye tunaangalia love. Manze tunaangalia love vibaya. Ati mtu akiwa na pesa mnaweza kuja kwake hata wengi na mkofiti. Mtu akiwa maskini akikucheza unamchoma na maji. Tubadilisheni hiyo perspective. Kama unataka wasewa kwa polygamy, hata wenye wana kitu tunakubalika tu. Tujitie the same sababu tukianza iko rights bana. Kama ya let's wind up. Your social media, where can people find you? Mi manze nipate Facebook DJ Bantu 254 na Instagram Honest Bantu. Alright, Mwangez. The Mwangez. Sasa hiyo jina nitaiadopt officially. Yes, nimeshukuru sana you guys. It's been real. Find me on Instagram at Dennis_Bob Maina and on Facebook at Dennis Maina.
Tujibambe ama namna gani? Mwangi's ni ya hapa, ni ya ofisi headmaster ama namna gani? All right, that's what's up. Now, you know where to find me at Philinjin across all socials. It's been fun hanging out with you. Shout out to each and every one of you guys that tuned in. Bianca, we see you. Eman James, we see you like always. Shout out to Janet, HRH, Lynette, Joy. I also want to shout out our technical crew. There is Sue, there is Maurice, there is Timor. I don't know who else. Like, let's say everybody that made the show possible. We appreciate you guys, but we're going to see you. Oh, we're going to shout out. Niko na shout out, niko na Mbogi tu huko nje na niangalia. Ni wengi man wanajua tu boy wako hapa. Yeah. Ni wagote, alafu kwanza dota wangu Chelsea. Agoteke tu sana penye yako. Hi Chelsea. Yeah. Alafu na mabeste zangu akina Pita, kina nani, kila mtu tu huko nje wenye wana watch. All right, it's been fun. Shout out to you, Faye. Thank you so much for holding us down. It's been fun. Shout out to the whole crew. JC Nako Mombasa. Shout out to you. And Ron and MCK and Junil, the whole gang. We're going to see you again next week. Hopefully Mboko with another better show. Kamati yenyewe.